Hello, good morning to everyone. I'm Felipe Manzano. I'm a worker of the Diputación Provincial de Jaén. In the case, I'm a technical worker of the Project Pharaon. Continue with this international forum of information, we would like to continue with a different intervention. With a connection, we have had connection problems. Now we would like to introduce Javier Medina Quero. He's a research professor at the University of Jaén. He has been working for more than 15 years in intelligent environment, which is the central axis of his doctoral thesis. He is an author of numerous shocking articles focused exclusively on smart devices, e-health, and recognition of human activities. He is currently coordinator of the University of Jaén in the European Pharaon project and an internal protocol project based on small sensors for pressure ulcer prevention. He has participated as a collaborator in various transnational projects like RISE, Zenith, and RETOS. He participates in 2 active transfer contracts with the Office for the Transfer of Research Results with the University of Granada in the field of technology piloting and sensors for health. He is guest editor of several special issues in impact magazines related to health and technology. The intervention of Javier will be about the implementation of intelligent environments for the care of the older people and dependents. We're listening to you, Javier. I hope everything is okay. Muy bien. Okay. Para participar en este foro, agradezco mucho Thank you very much for the invitation of the University of Jaén to work in this forum and for the intervention of this forum. con personas mayores y personas con discapacidad. Siempre que hablo de tecnología y de sensores, every time I speak about technology and sensors, I like to highlight algo muy inminente, que ha ocurrido desde hace muy poquito, pero es que la tecnología del ser humano y de nuestra sociedad con la tecnología y con el bienestar es súper antigua. the relation with technology and health of the human species is older than we may think. Sobre todo lo que nos visión de lo que era el ser humano de esa época, y fue una revelación también para la comunidad en términos de tecnología, de conocimiento y cómo se podía aplicar el bienestar, ¿vale? O si se encontró en los Alpes, en Suiza, y por ejemplo el desarrollo tecnológico de los zapatos era súper herramientas que tenía, sorprendió a la comunidad, pues venían desde Enza, desde Italia o desde otras regiones del norte de Europa, lo que significaba que había una gran de conocimiento y comunidades que interaccionaban entre sí compartiendo conocimiento pues, para mejorar el día a día de las personas. Entre otras de las cuestiones sobre tecnología que Orsi ya controlaba era pues, que tenía plantas medicinales, entre ellas el hongo de Perú, ¿vale? Que le permitía tener unas propiedades antivirales y curar. Todo eso, bueno, pues nos tiene que poner un poco en relevancia que nosotros somos un eslabón más dentro de la historia, ¿vale? We are just another step in history in the use of technology to help the health of the human race. There have been many cases in the past, such as, for example, the use of the different medicinal herbs. That, in fact, is technology again, and it was used to help and improve the health and the wellness of the human beings. No ha vuelto a situar un poco la debilidad natural que tenemos es la población. Actualmente en España tenemos in Spain, nowadays we have a great population in the 20th century. We have had a great development of the population.
Sin embargo, ¿vale? Vamos a vivir un espacio, cada vez hay menos nacimientos, ¿vale? La esperanza y calidad de personas mayores está aumentando. Eso está haciendo que exijan The o life que sufran expectancy muchas has augmented, necesidades so y que se now we are exijan in unos a nuevos modelos y cambios en los aging desarrollos de modelos society, and therefore hospitalarios, we need to adapt sanitarios, para poder the abordar tipo de abordar y que la progressive tecnología pueda the hacer que las different model personas for vivan health, con supervisión, social calidad, caring, dentro de sus hogares y and que no in tengan the que use of estar technology dentro de hospitales o in de the residencias. homes También of están the older prolongar people el tiempo mayor posible en sus casas de forma independiente y con una gran in order calidad. to ¿Vale? adapt them to our new Um, society, which Quizá uno de los as I said, cambios, is no solo aging. demográficos, sino también sociales que está sufriendo, One of the most son los cambios important también en la demographic propia changes cultura que tenemos en Andalucía. are the ¿Vale? changes in the culture Tradicionalmente we are éramos una experiencing. comunidad que For vivía example, muy in cercana a las Andalusia, personas mayores, muy cercana a la calle, we are los a barrios andaluces community donde convivíamos todos, which con is calles really donde todos close to the convivíamos, older pero people, actualmente los ritmos de la propia sociedad to the live y so-called los ritmos, ¿vale? life in the street, Dice close to the street, los nuevos urban cambios generacionales pues lifestyle. están haciendo que las personas But the mayores changes convivan de una forma between the aislada cada vez generations durante mayor tiempo, are ¿vale? making all the Así people que, to bueno, pues become efectivamente muchos isolated little estudios, by little. ¿vale? Que sitúan que más de casi cerca de la mitad de las personas mayores, ¿vale? Se encuentran en situación de soledad, ¿vale? Almost the half of the people living, all the Un people living momento, in Andalusia, are sadly living in a un situation segundito, of loneliness. congelada la pantalla. Bueno, como les Sorry for the decía, problems. el cambio As I said, this is the change between poblacional, the ¿vale? Que ¿vale? population in Spain and Y bueno, pues Andalusia. las noticias, And now in this estudios hacen slide, hincapié pues la importancia o el cambio que ha sufrido, ¿vale? the Las personas recent mayores news con situaciones de soledad, highlight the generando change también in the por los situation propios of loneliness cambios that the older socioculturales que people in estamos viviendo, Andalusia ¿vale? Las personas have mayores cada vez viven suffered solas, demandan due una to mayor the demographic independencia, changes, pero as I said también hay que before. aportar pues nuevas soluciones para que We need la to soledad no adopt tenga un impacto tan different grande solutions dentro and tanto new de la salud ways como de la in calidad de order vida de las to make a personas. positive impact Quizá una de las cosas más importantes que in además this hemos topic. sufrido recientemente ha sido One of el the impacto del COVID, ¿vale? most important Más changes de entre el has 87 y been 70% de los produced fallecidos fueron due to personas de más the de impact of 65 the años y además SARS-CoV-2, pues the no solo es que COVID-19, hubiera una gran tasa de in the mortalidad, sino que lifestyle of debido the al older aislamiento people. pues se produjo un incremento tanto de la soledad, del There aislamiento was social an físico, increment of the ¿vale? Que feeling of afectó a este loneliness segmento that de la these older población que people además suffer es los from. más vulnerables, ¿vale? They are the Esto hizo most incrementar la vulnerable presencia pues, sector también de of our emociones negativas, society, estados psicológicos y patológicos y un cierto rechazo and this, in al abrazo consequence, y al contacto físico y al entorno directo de las created personas mayores, ¿vale? an Así que desde estudios que se han realizado desde Andalucía, desde Navarra, ¿vale? Se we sabe have que carried out different studies morar no from Navarra deseado, and perder ese Andalucía, contacto también ha provocado and un serio impacto en the la soledad de las contact personas mayores, ¿vale? Y que ese with their aislamiento ahora loved tenemos ones que has acelerarlo, tenemos que poner herramientas para worsened crisis de the soledad, mental ¿vale? health Y of además the tenemos que other people. fomentar tanto las relaciones personales como We la need propia to economía para foment el ejercicio the físico, cognitivo, social, ¿vale? personal Mejorar y relationships, tener y garantizar lo que es la higiene personal y mantener la función de las rutinas ensure the cotidianas social dentro del hogar de las personas, their ¿vale? health, and Una de las cosas, uno de los factores que one of nosotros the analizamos most y important factors that siendo we sincero, a analyze mí in al our principio projects pensé que, bueno, que aunque tenía una relevancia, no sabía el impacto tan grande que tenía, era la is caída de las personas mayores, the ¿vale? so-called faults Se conoce in the other que la people, caída y la forma de and the andar so-called es un fall predictor del estado de la salud de las personas mayores. Las of personas mayores, we're cuando talking empiezan a fall of caerse, o incluso antes, cuando in their empiezan a andar health un poco más lento de lo normal, ¿vale? Se sabe que tienen un gran riesgo de caída y que están sufriendo un when deterioro other cognitivo, people un deterioro físico y un start deterioro to cognitivo. walk Pueden ser de los more años o puede slower, estar sorry, producido solo por una vez, we know ¿vale? that they're Sin more embargo, prone recientes salen to estudios en suffer Estados from these Unidos, ¿vale? falls, Son la causa común de lesiones no mortales en mayores de 65 años. Es lo and más común, falls ¿vale? Este are the tipo de most caída. common reason Incluso of muchas muertes por uh, lesiones no intencionadas, más de la mitad se the produjeron por hearts caída, in the ¿vale? most case También hay que contextualizar que este of tipo the de people estudios que se older realizaron en than Estados Unidos vienen 65 fundados years old. de modelos de sociedad donde las personas viven solas, pero tenemos que ser conscientes que We nosotros, need to take de into una forma account un poco inconsciente, that estábamos tendiendo a we ir hacia esos as modelos a y tenemos que society evitar we are este moving tipo de towards aislamiento y de desconexión
and model of isolation that we had to avoid at all cost. Another one of the factors that may be influential in the cognitive development of these people is dementia. Dementia is a cognitive that affects cognitive suffering, that affects the way of remembering, their memory. There are many cases, many types of dementia, such as Alzheimer, but there are other types of dementia. And we know that the treatment of the dementia is actually really high, with a cost of 1.09% of the PIB. Especially in the regions of Andalusia, the regions of where we are strictly related with the profile of women, which are the main profile that suffers from this illness. Dementia also affects male carers and jubilees, and the 35% of them are working as a carer with another work at the same time, and this may have a great impact in the development of this illness. When facing this complex scenario of a change of manners and ways, and the necessity of caring for our other people, we need many motivation and changes. In the traditional health models have accepted all the changes, but actually nowadays it is demanding to take into account the first-hand education to ensure that these other people can anticipate and see before happening these events, these problems that they might have. In this way, the technology that we work with, it is called e-health, or technology related to the health. And this technology affects their users, their carers, and all the technology that are inside their homes, and aims to connect the people not only in the hospitals but also in their own homes. In this way, we need to increment and give more importance to the work of the carers, to ensure a quality of these systems and the development of these technologies, so we can give the information that we collect from the use of this technology, and we can transfer it to the knowledge we have as a professionals. Between the most useful and simple application apps, we have the Wisconsin test. It was proposed as a game for all the people
and we would like to analyze the errors and the reactions that these other people may have. These games that are didactic and fun to play gave results that gave results to their carers that could study the personal case of each person. They're indicators. The results are in fact indicators for the development of the mental health and the health of the other persons, the other people that carried out the test. We also work with smart environments. This technology that it's not invasive for the supervision of physically dependent people, such as bands, smart bands, smart watches. In this way, we can collect information about the way of life of these people and the quality of it. As I said, it is no technology, no invasive. Now we will expand on the systems that we're working with. This slide comes from our work called Zenet. We have implemented really little smart devices, such as a band, as you can see, such as Xiaomi band. These are really little devices, no longer than a clock. And we can monitorize when a person leaves their home, when they go to the toilet, where they are eating. And this is really vital information to study the indicators. When a person starts to suffer, for example, from Alzheimer, normally their activities on a daily basis suffer from a drastic change. For example, they leave their homes at times that are not normal, or they eat at other times that were not scheduled. We're working also with thermal devices that help us work the location of the person in their homes, but we don't use high quality vision that could become invasive for the person, because we are not spying on them. But if we use a thermal sensor, it will give us a warmth map that is give us the most relevant information to know if that person is in a safe state, if they have suffered from a fall, or where are they in their homes. So we can ensure their security, their privacy. We can detect their fall if they have fallen, as I said. We can calculate their movement and how they move inside the home, and in the end we can use those indicators to determine their health and the quality of their health. This talk and this technology that we have been implementing in the projects, we have been invited by the Pharaon project, the European project, Pharaon project. We have been working with the Pharaon project for a couple of years now, and we have 41 associates from 14 different countries.
all the solutions that I have been a las talking personas about que are podamos aimed disfrutar to soñar work y que towards incluso podamos healthy fomentar aging el desarrollo de ejercicio físico, ¿vale? Y la and monitorización de to los mismos. even foment Quizá lo más importante que tiene a este healthy tipo de lifestyle, proyectos es que activity, está haciendo una physical evaluación del conjunto de la activity población more europea frequent for the other people. de forma general, ¿vale? No estamos trabajando solo en España, We're aunque es not cierto que only tenemos dos pilotos, working tanto in en Spain. Andalucía y Murcia, pero vamos a comparar con tecnologías, se asimila, ¿vale? Y se recoge con Portugal, But we Italia, will Eslovenia y compare también terceros results países with the conocidos, indicados results también de la given asignación by de esta other countries tecnología such con as las diferencias Portugal, Italia, culturales que existen Slovenia. entre los diferentes países. ¿Qué vamos a hacer dentro del piloto andaluz? Well, Bueno, pues inside the estamos centrando nuestro Andalusian esfuerzo pilot, en el desarrollo de una we red social, will ¿vale? Para combatir la help to gerontología. create a social Esto network nos va a permitir that mejorar las capacidades fights digitales de las personas, against the hacer que non-desired las personas loneliness. tengan las personas mayores y las personas This kind of dependientes tengan loneliness, as un I said, contacto has con la been tecnología que developing rompa esa throughout the brecha recent digital que years, tradicionalmente and se we suele would hablar like to y break que esa the facilidad digital con ese gap uso de esa red social and además le improve mejore la the estimulación digital cognitiva, use and ya the sea a través capacities también de there juegos are que other se van a people integrar have como el que le he in contado order del to use sistema de the new análisis para technologies. saber el estado de las personas, pero sobre todo para conectar personas, para que las personas We would like to pierdan el use miedo a la tecnología technology y puedan conectarse, puedan to help improve the trabajar health of people, but con, especially to vecinos help dentro de un them mismo juego, connect puedan mejorar con between vecinos, escribir themselves, de especially WhatsApp, after the compartir pandemic información, situation, to cosas que connect estén with their haciendo, alguna neighbors, receta de with cocina. their families if Eso they're resume en living una far pequeña away from ventanita de un them. mundo, ¿vale? And this, Tecnológica, ¿vale? Como la in the que end, actualmente todos improves disfrutamos y que le permita their conectar físicamente stimulation, con their otras personas cognitive y también stimulation, combatir la because it soledad que helps mucha them gente to tiene en su connect casa. with their loved ones Como le and indicaba, help fight teníamos their tres focos de loneliness. escenario, o nos estamos enfocando en tres tipos de puntos fuertes, como es la mejora de las We competencias are taking into digitales, account la 3 points, participación en main points, la comunidad, que es such as the conocer a otras participation in the personas, y community, mejorar la estimulación to help cognitiva pues, a través de juegos y de make entornos better recreativos. the cognitive Actualmente stimulation estamos throughout games. prevalidando la red social We are en actually Jaén, ¿vale? En we're now diferentes pueblos, en pre-validating el campo, a través del FEI, with the help of the Universidad de y Jaén nada, estamos in the probando en diferentes Andalusian sitios con pilot, los and we are monitores trying o different las personas places mayores que están interactuando con esta red social. where Estamos we haciendo are pruebas starting y estamos to cogiendo show su opinión, que es muy new technologies importante, para for acabar to other desarrollando people, una and we are aplicación taking que into account their realmente opinions finalmente and their desemboque reactions en una when solución they are real, given ¿vale? these Para, technologies, and we que are sea when útil they y are que ellos taught vayan a usar en how su día a día, to ¿vale? actually use them. Aquí estoy yo, mi compañera Aurora, That is pues me, con my mate unas vecinas de Aurora Torres que nos ayudaron a evaluar la herramienta. in the picture on the right. Y nada, este tipo de tecnología And this ha kind of desembocado technology también pues, este tipo de estudios y este tipo de and these investigaciones en el tercero, ¿vale? projects Aquí tenemos también a Macarena Espinilla, uh, que está liderando el grupo de investigación en el que trabajamos, el grupo Asia, y este tipo de tecnología, pues bueno, tiene un impacto también en as I said, proyectos they have un a impacto great impact que estamos alcanzando también de pilotaje cercano a la mm, gente y de integración de in tecnología que, the como indicaba al principio, es la única solución para mejorar la vida de this kind la calidad de vida de las of personas pilots dependientes and y las the personas results they're mayores, giving is the que tenemos only que seguir solution trabajando of para one of ofrecer the most soluciones que sean escalables useful y que sean solutions útiles, ¿vale? to help the health of our older Una ones. de las cosas quizá más importantes de las investigaciones que estamos One of realizando the most important things of the últimamente es que en vez de investigation we centrarnos en have been cosas muy carrying out complejas, nos estamos is centrando en las necesidades instead reales, of ¿vale? No hay que hacer grandes cosas, no being hay que focused on the desarrollar una most tecnología que tiny sea muy things invasiva ni muy and the cara. most Con los sensores, por concrete ejemplo, que hoy he things, indicado, podemos particular saber things, si hay we una have corrección, been eliminación, dormir y descansar, y eso focused on the actualmente nos general podría things, solucionar gran parte de los problemas such as the que basic tenemos de necessities, supervisión, ¿vale? such as the correct Y nada, nutrition, the sleep. decir que este tipo de tecnología también, aunque mejora mucho la This type calidad de vida de las of personas technology, que están viviendo solas, también despite the reduce el fact that estrés de los helps familiares, the los health, cuidadores, tanto formales e informales, it ¿vale? also Y sobre helps todo en the el concierto que hemos tenido de supervision COVID, este tipo de and tecnología pues podría, por the help ejemplo, of reducir el the tipo de visitas externas de los carers and personales their families. sociosanitarios, ¿vale? Y sobre todo también It lo que es also muy importante, reduces the obtener nuevos stressful resultados objetivos situations that the de cómo families está la persona, ¿vale? may Así que face. muchas veces esa caja negra que encontramos a una persona cuando se le dice cómo ha estado esa última semana y se nos queda en un resumen de he estado bien, he estado mal, he dormido poco, he Sometimes dormido bien, it's pues baked tener una métrica the objetiva, saber summary la of verdad, he dormido hasta the bien, está bien. situation, personal Si has preparado la situation that comida, these older cuántas horas has salido y people cuánto tipo de give us. ejercicio has realizado
And with the use of these projects and these tests, we actually receive actual information and indicators. And well, this is a picture related to hope and technology that I'm sure that will help us to fight against the problems that our other ones sadly face. Thank you very much. Okay, Javier, thank you very much for this explanation, especially from UBK, the pilot of the Project Pharaon, which is basically what we expect in the ambit of smart devices. We have received a question for all the attendants. You can use the website in the question page, and you can give us some questions and we will deliver them. The question may be oriented if there is a reality for when acquiring the technology and how it will be implemented. Okay, so thank you very much for the question. Nowadays we have many companies that are developing this new technology, but we have many options. There are companies that have been focusing on the monitoring of the lifestyle and the health problems of people, but we are more focused on the long-term solutions that could last for months or years. In that sense, there is still a lack of implementation of companies and technologies. The topic that we work with it's really has a really big scale, so we have to count with many smart devices. So nowadays most companies are not ready to give a solution, and that is the main reason why we are creating these projects. With a budget of 300 euros, we can monitorize a whole home for an older person. And with a budget of 400, 500, we can work in an environment with smart devices for many people. We are realizing this project with the help of the Universidad of Jaén. This is a very complex topic, and it's a really complex topic to give a general solutions to interpret the data we receive, but we're working our best to deliver. In the case we are seeing, it has been commented by Lucia, the aspect of the digital gap. We have another question we have just received regarding the how does the digital gaps affect all the people to understand smart environments. Thank you very much again for the question. This is a really important question. We actually have different profiles of users. There are users that had no contact with the technology in the past, and at the beginning they have more difficulties. When they are older, they are more reluctant to accept errors and to learn. We just learn by error and by being right
de barrera trying our tecnológica o best de and cercanía con la trying. tecnología, yo creo que lo más importante, como todo en la vida, The es most la important ilusión y las thing ganas. La is gente que tiene ilusión y que the tiene the mucho ímpetu actual para aprender una herramienta, lo aprende, las que puedan existir desire y la to siguen learn. utilizando. There are many people that Así have que this quizá que desire, no es tanto un tema de despite the fact tecnología that they o have de an older brecha age. digital, que sí se puede combatir en las primeras etapas, aunque es importante y hay que tenerlo en cuenta, The sino digital cómo gap mantener una can be motivación al usuario really fought against in the e indicarle las first activos y las más que tiene para aprender esa stages, tecnología y que luego van a venir en un beneficio y en but it is our detrimento del role propio to be there usuario, with the pues older para people reducir la to reduce the soledad digital y gap para between them. incrementar pues la calidad que tiene. La We have motivación to en la be vida a es lo más companion for importante them para poder for aprender their este tipo learning de process, tecnología y cualquier otra cosa. and we had to make them learn and help them learn. Pues muchísimas gracias, Javier. Thank you very much, Javier. Pues que no tenemos más preguntas We have no y more agradecemos questions, mucho la and intervención, el we haber contado con tu thank you very experiencia y much for your con intervention esa visión que nos has dado tan aproximada a la and the tecnología vision that you have given aplicada al us cuidado de las personas mayores. about the technologies Y bueno, applied for the ahora caring hacemos un receso of hasta las 11 de la mañana. the older people. Os recordamos que se puede Now seguir we el will foro make a tanto en su break, versión en and inglés you como en la can, versión I en remind you that español you a can través de la web del follow the foro y tenéis a forum, disposición el apartado de consultas, questions para poder and you tratar have cualquier the pregunta a nuestros question ponentes. page in Muchas order gracias y nos to vemos en un deliver some siguiente foro. questions.